everyone! Welcome back to my channel Cooking Techniques, and today we're gonna make hot and spicy fried snake with our Khmer ingredients. Yeah. Okay, now let's enjoy with our cooking. Yes. Wow. Không quay ngon lại. Quay ngon lắm không? Hàng chừng mòn đấy nó không hết chừng đâu đấy. Xong xương. Ủa là bấy. Sạch ổ. Cho khanh lắm. Quanh ổ. Sạch em mua. So now let's pound our Khmer ingredient that we have, like lemongrass, kaffir lime leaf, turmeric, and galangal. And then we will add more garlic and shallot.
So now let's put oil. So now let's put our Khmer ingredient. And then dry chili. So now let's put sugar, chicken powder, and oyster sauce. And next, let's put fish sauce. So now let's put our snake. Wow. Ooh. And then we add tamarind. Now let's add roasted peanuts. And then we add chili. And then we add holy basil. Okay, so now our fried snake is done, so it's time for tasting. Okay, come on. Wow. Wow, hơi ớt nhá. Hơi mẹ. Hơi. Tôi sẽ mắm. Tôi sẽ mắm chưa được. Ngonឆ្ងាញ់ហ្មងជក់ជូរទេណារសជាតិជូរតិចChết. Chết trời. Vật ấy, vật món tôi cũng để sâu phơi ấy chắc ngọt hơi thịt á. Ăn tê mùi mình. Này nhá. Đại ngọt xua. Chứ gì à? Chứ gì hả? Ôi. Ngon. Ăn hả? Đại hả? Đại á.
một cái mua lại cây mình nhanh lắm tôi nhanh á tôi tại vì này nó rồi tôi đem cái này vào đây vậy hả tôi quá đấy 3 món đi sẵn chịch các bạn không sao rồi không ngon mà không mà